L'autodétermination, la paix, la justice et la liberté sont des thématiques centrales pour l'Alliance libre européenne. C'est pourquoi une délégation de 3 députés européens a visité la Palestine, afin d'observer par eux-mêmes la situation en Cisjordanie et mieux comprendre comment ses habitants s'organisent dans leur vie quotidienne pour faire face à toutes les contraintes dues à l'occupation. We wanted to come and see what things were like now in the West Bank, what the situation was, to visit and to speak to as many people as we possibly could, and to report back, of course, to our colleagues in the European Parliament. I think that we've had a few days packed full of visits, and we have met a real cross-section of society here, politicians, people in schools, the refugee camp, all sorts of people. And the message seems to be the same, that things aren't good, that things haven't improved in many years. And in fact, they're getting worse politically because the possibility of the Palestinian state being established seems a faraway dream now. Nous aimons la vie autant que possible. Hebron é o símbolo e o exemplo vivo deste sistema de discriminación. É tan dura a vida ali que incluso pois a xente ten restriccións para ir á escola diariamente. Vimos como os meniños non podían acceder á escola pola que accedían normalmente. E todo porque se instalaron ali 400 colonos xudíos. 400 colonos nunha poboación de 156.000 habitantes que condicionaron, que cambiaron a vida das palestinas et palestinos d'Hebron. On a le sentiment que la situation chaque jour devient plus complexe et il y a vraiment des tensions qui restent très très fortes et qui restent refoulées par la répression, et uniquement par la répression et non pas parce qu'il y aurait une situation qui s'améliorerait d'une façon ou d'une autre. The city of Hebron is divided into two parts. Most important part as under the Israeli occupation directly until this moment. So we have 102 checkpoints surrounding the old town, and everybody, every Palestinian wants to enter or to deliver any kind of service for the Palestinians there should take a permission from the Israeli side. We are passing into H2, the restricted part of Hebron, where settlers attack the people every day, and the closed shops, the closed apartments, the closed markets, and this is the main checkpoint, which is preventing the people from living normally in this side. So we will pass this checkpoint, and it's one of the 20 checkpoints in Hebron. And everybody has to go through. Everybody. If you go to school, if you go to university, if you go to your work, if you want to do shopping, daily shopping, you have to pass the checkpoint. I pass this checkpoint more than 10 times a day. How often would it close, for example? Maybe now they will close it. Nobody knows. But at least a week, once a week. Okay, let's pass it. Okay, I will take it when I come back, okay? أنت عليك أخوها؟ مين أنت خرج؟ اسمع أعطيته أنا للشخص. أنت نلي. Why you are nervous? Why you are nervous? What's going on? What's going on? Okay, what's going on? What's going on? Tell me, talk to me. أنت ما شايفين؟ تكشفوا كلهم. أنت واقف في المدرجات؟ أنت واقف في المدرجات؟ دخلوا لشام. English? Go back there. Understand English? Allô. Vas-y, t'es regarde. Voilà. براءة
اطلع من عندك بلاش اوكي Out. Here, out, move, out. Thank you. This is what's happening all the time, like this. Even we were lucky because you were with us. You know, usually the soldiers are allowed to detain me or detain any Palestinian for 3 hours. And usually they tell us, okay, 3 hours, you wait at a checkpoint 3 hours. You know it means 3 hours. 3 hours and 3 hours and 3 hours. It's every day like this. And they arrest, you know, here, every day almost 1 or 2 Palestinians. For nothing. It's like this. Yeah. Every day. And yeah, every day. And if we Hébron, en Cisjordanie, reste un lieu de forte tension dans le conflit israélo-palestinien. L'implantation des colons dans cette ville a conduit à de nombreuses violences à l'encontre des civils palestiniens, à la destruction de leurs biens et à la violation de leurs droits au regard du droit international. Les privilèges dont bénéficient les colons aggravent ces abus et créent une situation de fait où ils peuvent agir dans une apparente impunité. Limitacións de movimento para que esa rúa, a chamada Shuhada Street, este pechada, haxa 2 camiños, un para os palestinos e para os colonos xudíos, unha estrada asfaltada, unha estrada que evidencia que hai unha división, que evidencia que hai unha discriminación manifesta. Ali vai un colono na súa rúa, construída especialmente para eles, e aquí vai a xente palestina, totalmente separada. On vient donc de traverser Hébron, on a vu que c'est une ville magnifique qui a un potentiel économique énorme et ce potentiel n'est pas du tout mis en valeur. Les gens sont dans une situation de souffrance énorme et ensuite quand on franchit cette ligne de démarcation, on voit de l'autre côté un endroit désert, enfin tout ça est irréaliste. This was the main street in Hebron. It was full of shops. It was the centre of the city and city life. And now, as you can see, it's closed. Not only are the shops closed, but the whole street is closed to any Palestinians. I can stand here because I'm not Palestinian, and the Israeli settlers can use this street, the soldiers use this street, the police who are here to look after the settlers use this street. But if the Palestinians want to travel down this way in the city, then they have to go up behind this wall and through the graveyard. It really is a system like apartheid. They destroyed many shops in 2000 and they rebuilt them again, but the army kept them closing. And then when the shop closed, he lost everything. انت لما سكروا الدكان خسرت كل دخلك. All his income was lost after they closed his shop. That's just so unacceptable. I think we were all shocked by that, and I don't think that people outside know that is going on. I don't think they realise to what extent there is segregation and discrimination here. La liberté de circulation est un prérequis pour l'accès aux besoins les plus élémentaires, comme la santé, l'éducation, les services administratifs, le travail, pour le maintien des liens sociaux, culturels et familiaux. L'armée israélienne a imposé des restrictions systématiques à la liberté de mouvement. Ces restrictions impactent tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens, et ceci en violation de leurs droits fondamentaux. Hai toda unha política de restriccións dos movimentos a través dos chamados checkpoints, a través dos numerosos controis, das barreiras. Hai nada máis e nada menos que no territorio palestino 521 unidades, espazos físicos, impedimentos que fan que cada día, para ir á escola, para ir traballar, para ir ver a un familiar, teñan que pasar eses controis. Nós mesmos tamén os vimos, os sufrimos, e dende logo pois foi un exemplo do que pasa e sufre diariamente o povo palestino. In the 2 days that we travelled, we were stopped at checkpoints. Once having to get off the bus
and the bus was searched. The second time we didn't have to get off the bus, but we were stopped and held up in a checkpoint. That was us, visitors, not living here, but still having our schedule disrupted by the checkpoints. People living here, of course, have that all the time, every day, several times a day. Les checkpoints israéliens en Cisjordanie occupée font maintenant partie intégrante de la vie de milliers de Palestiniens qui doivent les traverser quotidiennement. L'omniprésence de ces points de contrôle qui transforment des villes palestiniennes en prisons à ciel ouvert est une forme de punition collective. Ces barrages en Cisjordanie ne sont pas uniquement des checkpoints militaires. Ils prennent aussi la forme de barrages routiers, de talus, de tranchées. Mais l'entrave à la liberté de circulation la plus emblématique aujourd'hui est ce mur de séparation, désormais bien connu. C'est la plus grande barrière de séparation jamais construite dans le monde. Le mur qui a été érigé ces dernières années est la preuve que la question d'Israël et de la Palestine, au lieu d'aller vers des solutions, va vers une aggravation. C'est un problème qui est, pour nous, il faut toucher du doigt, car on voit bien comment la réalisation de ce mur symbolise l'impasse politique dans laquelle Israël enferme la question palestinienne et dans laquelle, en même temps, elle enferme tout l'ensemble méditerranéen et toute l'Europe, car l'ensemble méditerranéen, c'est un espace qui est décisif pour l'avenir de l'Europe. Tivemos a ocasión de ver o muro da vergoña, de ver como divide a poboación palestina, de ver como fai unha división entre israelíes e palestinos, de ver como se estenden 700 kilómetros por todo o país, como divide familias, como divide vidas, como divide a economía. Ce mur géant a en grande partie été érigé sur le territoire palestinien et non le long de la ligne verte qui est de facto reconnue comme une frontière selon les accords israélo-arabes de 1949. Le tracé du mur a entraîné la division de nombreuses communautés palestiniennes et dans certains cas, des quartiers entiers ont été totalement coupés du reste de Jérusalem. One of the most important things of this Greater Jerusalem concept is to create, as Netanyahu, as Olmert, as Barak, as all of their formers have repeatedly said, to create such a huge Jerusalem that it would be impossible to divide it. When the time will come to finally put the card of Jerusalem on the negotiation table, Israel can argue that dividing Jerusalem will actually harm her civilians. The more that you build around it, the more difficult it will be to separate it, and having East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state, all of these enclaves will exist without having geographic continuity between one each other, surrounded by settler development. Et la politique d'établissement des colonies par Israël crée des situations intenables, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas un moment où on ne ressent pas des très fortes tensions, des tensions qui ne peuvent que porter en germe une aggravation des situations. Et c'est une politique tout à fait irresponsable d'Israël que de vouloir avoir au sein du futur État palestinien des colonies de population qui viennent d'Israël et qui ici compliquent la situation, créent des tensions et empêchent toute évolution pacifique du conflit. Everything is connected. You know that game Connect the Dots? It's pretty much the same thing here in Jerusalem. You see maybe a settlement here, a police station here, another settlement here, and you don't always understand
why are they placed there? What's the point? But I mean, settlements is never what they seem to be. It's always what's going to surround them. And if you have a settlement, slowly you'll have another neighborhood built to this settlement, and then another settlement, and then there's a corridor connecting between the settlement, and then a road connecting between them. And slowly you see these dots connecting, expanding, and annexing all the land surrounding it. It's exactly what we can see here. 3,500 housing units planned to be developed on that area. Depuis 1967, environ 150 colonies ont été établies par Israël en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. À cela s'ajoutent plus de 100 avant-postes construits par des colons sans autorisation officielle. In my opinion, Israel is killing the very last opportunity of two-state solution because of its expansionist policy of settlement building and land appropriation and annexation. What we face today is a possibility of the destruction of the two-states option. And the only solution then will be one-state solution. Of course, the problem is Israel is consolidating not only the longest occupation in modern history, but actually a system of apartheid that is much worse than the apartheid system that prevailed in South Africa at one point of time. Both sides, they don't make much of a progress towards this idea of a two-state solution, and this is a tragic and very sad situation. The only way to solve this occupation, to allow Israel to live in peace and security, to allow the Palestinians to have their own free state, is by the two-state solution. We have to start the solution of the two-state. Otherwise it will be too late. We have really 1, 2, 3 years before it becomes impossible to divide the land in two. That's why we in the Labour Party, we believe that the Palestinian problem has to be solved through the Palestinian state. Otherwise, unfortunately, there will be one state for Israelis and Palestinians, and I don't think it's the best idea we can find. La seule solution réaliste, celle qui porte en germe un autre avenir, c'est deux États. C'est la solution qui est sur la table depuis 20 ans et sur laquelle on n'avance pas d'un iota. Alors en n'avançant pas d'un iota, on finit par faire émerger des attitudes qui sont en fait des impasses. Et quand on rentre dans les impasses, le plus difficile c'est d'en sortir. La partie dominante c'est Israël, qui a l'appui de la communauté internationale la plus puissante, notamment les États-Unis. Et c'est à elle de changer d'attitude pour sortir, ne pas justement se laisser piéger dans de telles impasses et essayer de construire enfin une solution politique. Hay un plan sistemático, organizado, una estrategia política totalmente pensada para destruir os dereitos do povo palestino. Eso exemplifícase en numerosas cousas da vida diaria, por exemplo, na política de asentamentos que está realizando o Estado de Israel en Jerusalén Este, en toda Cisjordania, tamén en Gaza, política de asentamentos dos colonos xudíos que se instalan con total impunidade, con protección, garantíndolle todo tipo de servizos, mentras os servizos básicos non son garantidos á poboación palestina. Un cidadán palestino ten unha media de 20 litros de auga diarios, con cortes, con restriccións. Un colono xudío nestes momentos ten dereito a 400 litros de auga. In the West Bank, Israel extracts almost 90% of the water under the aquifers. Palestinians are left only with 10% of that amount. The extra water the Palestinians need, they actually have to buy back from the Israelis, even though it's their own water. People don't have enough for showers, for everyday use, things that we just take for granted. En 2011, plus de 60% des propriétés palestiniennes qui ont été détruites en raison de l'absence de permis valables selon les critères de l'administration israélienne étaient situées dans des zones qui aujourd'hui sont réservées aux colonies. Ceci est le quartier de Silwan, situé dans la partie occupée de Jérusalem-Est, où plus de 1000 Palestiniens sont menacés d'expropriation.
Des colons israéliens ont déjà emménagé dans cette partie de la ville, tentant ainsi de prendre possession du territoire et d'expulser des familles palestiniennes qui vivent ici depuis des générations. As you see, we are walking in a narrow street. People's life here is very difficult, it's not easy. They are suffering from daily attacks on them. Their children is arrested. Their men has to pay high fines for these houses that Israel considered it illegal. We want to have a hope. If they are chasing us daily, if they raid our houses, if they arrest our children, if they take our brothers and daughters to jails, this is not a life. This is a hell. Neste momento pois hai moitas familias que están esperando o aviso de que as súas casas sean demolidas e que ademais faise con moitísima alevosía, chegan de noite, non avisan, eso ten un tremendo impacto psicolóxico nas familias, nos nenos que teñen medo. On met à nu l'argumentation de prétexte que Israël n'arrête pas de mettre en avant pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la disparition de la présence palestinienne à Jérusalem. Et ces arguments prétextes sont faits en instrumentalisant la communauté internationale à travers l'utilisation des fonds et à travers également les grands thèmes qui sont mis en avant. On dit qu'ici on va supprimer le logement de centaines de personnes pour faire des découvertes archéologiques. On va avoir ailleurs, ce sera au nom des droits de l'homme qu'on va piétiner les droits de l'homme. This particular community has set up a communal area, a big tent in fact, where they meet, where they focus and plan their campaign, because they are determined to stay there. They don't want to leave their community, they want to stay there, their children are there, their parents are there. And yet they are under threat, and they know that any time there could be a knock on the door and there'll be bulldozers and police and soldiers outside, and they'll just be moved. This is our land and this is our houses. We are not going to leave it. They can do whatever they want. We are staying here, we born here, and we'll die here. This is the Amari refugee camp near Ramallah. The camp's been here since 1948, and there are 8,500 people living in a very small area. You can see the street behind me here is quite narrow and not made, but some of the streets are very, very tiny. The houses are very high. They've built story after story to accommodate members of the family, because the people living here simply can't afford to buy homes outside of the camp in Ramallah. They just don't have enough money. The camp is funded by UNRWA, but they provide the basic services. The other activities in the camp have to be provided by the people themselves. But of course they are refugees, and more than anything they feel very, very strongly about the homes, about the land that their families lost in 1948, the land that still belongs to them. And if the occupation was to end, then they would have their own land, their own homes. That's their hope, that's our hope too. Aquí podese comprobar como é o campo de refugiados de Amari, ¿no? Como está en extrema pobreza, como hai unha ausencia de economía, como están as casas en malas situacións. Este é o exemplo das persoas as que non se lle deu unha solución política. Mentras este campo está aquí por máis de 60 anos, ali enfrente, naquelas luxosas casas, construen asentamentos a poboación xudía con total impunidade. C'est une situation qui ne peut se débloquer que si ces personnes qui n'ont même pas
une carte d'identité, qui ne sont que des réfugiés. Il faut qu'ils trouvent un statut. Et pour qu'ils trouvent un statut, il faut que l'État palestinien se crée. C'est de la nécessité. On ne pourra arriver à des solutions que si on remplit ces préalables. Or, aujourd'hui, on repousse les préalables. Et en repoussant les préalables, on empile des étages sur les étages, des gens sur les gens, des frustrations sur des frustrations. Et on ne crée pas les conditions d'une solution politique. When we will have our state, everything which is called refugee will be deleted from the dictionary, because we will not be refugees anymore. We will be living in our own state. All the world will know us not just as people who live in West Bank. What West Bank? I don't know. But we will be known as Palestinians living in Palestine, in a place, in a state on the map called Palestine. We are not asking for the moon. Let us make a choice, let us use our voice. Follow the way that we have to travel. Follow the way, not this one you put on. Some alone that you got the news. Make a mother cry, make a people die. It is not in this silly situation we can build a better future. This is the last visit of our short but very busy trip to Palestine. And there's no better way to finish up than in a school here in the Amari refugee camp, with the young boys playing football, enjoying themselves like boys anywhere else, except that they are living in a refugee camp without all of the things that most of us take for granted. But this is the next generation, the generation of the future, and I think that their smiles show that they are full of hope, and we have to believe that we can build a better future. Asking for the moon, let us make a choice, let us use our voice, follow the way that we have to travel.